Good afternoon, all of you. Good afternoon, Lamai. Can you hear me? Good afternoon, sir. Right, Puteme. Today we have to discuss the rest of the unit number 7. Unit number 7 වල අපේ ඉතුරු ටික තමයි අපිට අද සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. Right. Right, මම ටියුට් එක ඔයාලා groups වලට දාලා තියෙ හැමෝගෙම. Last week we discussed up to the first activity was discussed. පළවෙනි activity එක කතා කරානේ learning is fun කියන unit එකේ අපි පළවෙනි activity එක discuss කරා ගිය සතියේ. And also we discussed the activity number 2. Right, මේ bar graph එක discuss කරා. Right, today we have to discuss the activity number 3. Today we have to discuss the activity number 3 that is given on page number 3 of your tute එකේ page number 3 වල දීලා තියෙනවා. Also you can find that question on page number right, the question can be seen on the page number 67 of your pupils book එකේ page number 67 වලත් you can see the same question. Right, here you are given a Venn diagram. Right, what you are given here? You are given here a Venn diagram. Venn රූප සටහනක් දීලා තියෙන්නේ. අපි මේ වෙනකොටත් Venn diagram එකක් describe කරන්න ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු මොකක්ද මේ Venn diagram එක කියලා. දැන් අපිට මේක පේන විදියට නම් තියෙන මේක මොකද්ද මේ අපිට circle තුනෙන් කියවෙනවා. Red color circle එකෙන් පෙන්නන්නේ adventure stories. Yellow color එකෙන් පෙන්නන්නේ detective stories. ඊට පස්සේ green color circle එකෙන් පෙන්නනවා folk tales. Right, අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු question එක මොකක්ද කියලා. Right, page එක පුතේ page number 67. Page number 67 of your pupils book එකේ පිටු අංක 67. Right, this is the question, activity number 3. There are 40 students in Situm's class. සිතුමගේ පන්තියේ ළමයි 40ක් ඉන්නවා. There are 40 students in Situm's class. He conducted a survey. මොන යා survey එකක් කරා. අපි කියන්නේ සමීක්ෂණයක් කියලා. මේක සමීක්ෂණයක් කරා in his class. එයාගේ පන්තියේ යාළුවෝ 40 දෙනෙක් use කරගෙන මෙයා සමීක්ෂණයක් කරා මොකටද? To find out about the different kinds of storybooks his classmates would like to read. මේ පන්තියේ යාළුවෝ කියවන්න කැමති පොත් වර්ග පිළිබඳව තමයි ඔහු සමීක්ෂණය කරේ. ඔවුන් කියවන්න කැමති විවිධ වර්ගයේ පොත් ගැන, different kinds of storybooks. His classmates would like to read. He recorded the results in the following table. මොකද්ද මේක කරේ? කවුද සිතුම් කරේ මොකක්ද? He recorded, ඔහු වාර්තා කරා the results in the following table. ඔහුගේ මේ result මේ එයාගේ survey එකේ result එක ප්‍රතිඵලය පහත දැක්වෙන වගුවේ සඳහන් කරා. All the students like to read at least one of the 3 types of stories. Right, මෙතන 3 types of stories දීලා තියෙන මොනවද? Adventure stories, detective stories and folk tales කියන different kinds of storybooks දීලා තියෙනවා. මෙතන කියන විශේෂ කාරණාවක් මොකද්ද? හැම ළමයෙක්ම අඩුම තරමේ එක වර්ගයක් හෝ කියවන්න කැමති. ඒ කියන්නේ මේ පොත් තුනම කියවන්න, මේ වර්ග තුනම කියවන්න කැමති නැති ළමයි කවුරුවෙක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම හැම කෙනෙක්ම එක වර්ගයක් හෝ කියවීමට ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා. කැමැත්තක් දක්වනවා. Right. දැන් අපිට මේ Venn diagram එකේ සටහන් කරගන්න ඕන මේ table එකේ දීලා තියෙන කාරණා ටික. Right. පළවෙනි එක තියෙනවා adventure stories only. Adventure stories only. ඒ කියන්නේ ත්‍රාසජනක පොත් පමණක් කියවන්න කැමති කට්ටිය. පුතේ මේ බලන්නකො මේ round 3 ගියාට පස්සේ මේ circles තුනේ මෙතන මේ ඡේදනය වෙන්නේ නැති කොටස තමයි අපි adventure stories විතරක් කියවන්න කැමති ළමයි සංඛ්‍යාව විදියට ගන්නෙ. එතකොට මේ තනිකර රතු පාටින් තියෙන කොටස අපි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? There are 2 students. එතකොට අපි
මෙතන ඒක සඳහන් කරගමු. එතකොට අපිට ලේසි මේක පුතේ. right. මෙතන අපි දාගමු 2 කියලා. Two students. right. ළම මට විනාඩියක් දෙන්න. right. adventure stories විතරක් කියවන්න කැමති කට්ටිය කෙනෙක් ඉන්නවද? only two students. right. only two students. adventure stories only. ඊට පස්සේ පුතේ කියන බලන්නකෝ adventure stories and detective stories only. adventure stories එක රතු පාටෙන් තියෙන කොටසයි detective stories only මේ දෙක විතරක් ඡේදනය වෙන කොටස. ඒ දෙකට විතරයි කැමති. හැබැයි folk tales වලට කැමති නැහැ. කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 6. right. මෙන්න මෙතෙන්ට එන්නේ 6 6 දෙනෙක්. ඊට පස්සේ කියනවා folk tales only. folk tales කියන්නේ ජන කතා විතරක් කැමති කට්ටිය folk tales only 1. folk tales only 1. adventure detective ne කලින් right. folk tales only 1. folk tales and detective stories only. කියන්නේ folk tales කොළ පාටයි green color එකයි detective stories කහ පාට එකයි විතරක් ඡේදන වෙන කොටස කීයක් ඉන්නවද? folk tales and detective stories only 14. 14යි. 14. right. ඊට පස්සේ කියන පුතේ adventure stories and folk tales only. adventure stories folk tales only කීයක් ඉන්නවද? 14. ඊට පස්සේ තියෙනවා 9. right. 9. next, all the 3 types of stories. stories වර්ග තුනම කියවන්න කැමති කට්ටිය ඉන්න කී දෙනෙක්ද? right. 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. right. එතකොට අපිට හොයා ගන්න ඕන only detective stories කියවන්න කැමති කට්ටිය. කියන්නේ detective stories රහස් පරීක්ෂක පොත් පමණක් කියවන්න කැමති ගාන අපිට හොයා ගන්න වෙනවා. right. අපිට මේ සියල්ල එකතු කරලා ඒ එකතුව 40න් අඩු කරා නම් අපිට ඒ ප්‍රමාණය එනවා. right. මේ ටික එකතු වෙනවා කීයක් එනවද? right. 2 plus 6 plus 3 plus 9 plus 1 plus 14 equal how many? 6 plus 2 8, 8 plus 3 11, 11 plus 9 20, 21, 21, 31 plus 4 35. 35ක් වෙනවා එකතුව. total එක 35ක් වෙනකොට මේ පන්තියේ හිටපු සම්පූර්ණ ළමයි ගාන කීයද? the total number of students 40. 40 එකෙන් මේක අපි අඩු කරන්න ඕන. we have to right reduce it. 35. 40 minus 35 is equal 5. That's mean detective stories only number of students 5. detective stories විතරක් කැමති ගාන 5යි. right. detective stories විතරක් කැමති සංඛ්‍යාව 5යි. හරිද? right. දැන් ඒක හරි. දැන් ඔන්න ඊළඟ කතාව. පුතේ අපි තව කාරණා ටිකක් මෙතන හොයාගමු. මට දැනගන්න ඕන මේ adventure stories කියවන්න කැමති සම්පූර්ණ ළමයි සංඛ්‍යාව. right. total number of students that who like to read adventure stories. right. adventure stories කියවන්න කැමති සම්පූර්ණ ළමයි සංඛ්‍යාව. කොහොමද එකතු කරන්නේ? right. එතකොට මේ රතු පාට රවුම සියල්ලම. එතකොට adventure story කියවන ගමන් detective stories කියවන්න පුළුවන්, folk tales කියවන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම. එතකොට කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එතකොට කොහොමද එන්නේ එකතු වෙන්නේ? 2 plus 6 plus 3 plus 9. මොනක තමයි අපිට එකතු විදිහට ගන්න ඕනේ. right. අපි එකතු කරලා ගමු පස්සේ. right. ඊට පස්සේ detective stories කී දෙනෙක් කැමතිද? detective stories yellow වලින් තියෙන කට්ටිය. එතකොට 6 plus 3 plus 14 plus 5. එතකොට folk tales වලට කැමති සංඛ්‍යාව folk tales
1 plus 9 plus 3 plus 14. Right, ඒකෙන් තමයි අපි ගන්න ඕන. right, එතකොට මේක ගන්න අපි මොකටද? right, most favorite type books, type of book එක හොයාගන්න. වැඩියෙන්ම ජනප්‍රිය පොත් වර්ගය හොයාගන්න. right, fox tale කැමති ගාන කීයක් එනවද එතකොට? 9 plus 1 10, 10 plus 3 13, 13 plus 14 20, 27. වැරදි නම් කියන්න. right, I need your support to find out this fact information. right, right, next one. 6 plus 3 9, 9 plus 9 plus 14 23, 23 plus 5 28. right, අඩු ගන්න message එකක් හරි දාන්න එකතු හොඳද? right, next one. 6 plus 2 8, 8 plus 3 11, 11 plus 9 20, 20. right, may can you hear me well? කටිට මාව හොඳට ඇහෙනවද? ළමයි, can you hear me well? මේ මං කියන දේවල් ඇහෙනවද? පොඩ mic එකක් on කරලා කියන්න. ඇහෙනවා සර්. හරි. දැන් අපි යමු මේකේ description එක ලියන්න. අපි විස්තරය ලියන්න පටන් ගමු. right, දැන් මොනවද අපිට කියන්න පුළුවන්? now we have to write a description about this. we have to write a description about this. මේ ගැන විස්තරයක් ලියන්න තියෙන්නේ. right, right, ළමයි මට විනාඩියක් දෙන්න. මේ ළමයි කෝල් කරනවා. හරි පුතේ. දැන් අපි පළවෙනි වාක්‍ය විදියට මම මේකේ description එක ලියන තැනට යනවා. right, පළවෙනි වාක්‍යයට අපි කියන මේ Venn diagram එකෙන් පෙන්නන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ලියමු. අපි කියමු right, this Venn diagram shows අපිට පෙන්නනවා. right, shows what? the number of students සිසුන් සංඛ්‍යාව. මොකද පෙන්නන්නේ? සිසුන් සංඛ්‍යාව. right, this Venn diagram shows the number of students මොන සිසුන් සංඛ්‍යාවද? who likes to read different kinds of books. different kinds of books 10 ශ්‍රේණියේ in grade 10 අනයි පන්තියකුත් දාමු grade 10A ස්කෝල එක නමකුත් දාමු of Upananda college. right, that is the sentence number 1. මම මේක point form එකෙන් ලියන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න අවශ්‍ය නිසා. right, ඊට පස්සේ කියනවා right, ඕන අපිට කියන්න හැකි මේ survey එකට ළමයි 40 දෙනෙක් භාවිත කරලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? 40 students have been used for this survey. right, have been used for this survey. right, right, 40 students have been used for this
survey. Survey is survey, right? 40 students have been used for this survey. Right, ඊට පස්සේ අපි කියමු three different types of books ටික මොනවද? අර භාවිත කරලා තියෙන පොත් වර්ග ටික මොනවද කියන එක. right. අපි ඒක කියමු කොහොමද? The three different types of books are adventure stories, right, it was say adventure stories, detective stories, and folk tales. Folk tales කියන පුතේ ජනකතා. folk tales. මොන ඒ කතාවත් ඉවරයි. right, ඉස්සෙල්ලා අහගන්න පස්සේ ලියා ගමුවා. ඉස්සෙල්ලා අහගන්න folk tales. right, ඊට පස්සේ අපි කියමු right, අපි කියවනේ 40 students have been used for this survey. එහෙනම් 40 students have been used to conduct this for නැතුව දාන්නත් පුළුවන් නම් used to පැවැත්වීම සඳහා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? to conduct this survey එක අපි කිව්වා 40 students have been used to conduct this survey or for this survey. right, ළමයි 40 දෙනාගෙන් right on අපි යමුකෝ අර අපි හොයාගත්ත තොරතුරු ටිකට. right, මෙතන 40 දෙනාගෙන් දෙන්නෙක් කැමති මොනවා කියවන්න විතරද? adventure stories only. adventure stories විතරක් කියවන්න කැමති. right, මම එතන ඉඳලා කියන කාරණා ටික වෙන පාටකින් මම දාන්නම්. right, two students out of 40 students, right, 2 students out of 40 students like to read adventure stories only. එමනම් දාන්න හැකේ like to read only adventure stories. That is also correct. Those students out of 40 students like to read adventure stories only, or you can write it as those students out of 40 students like to read only adventure stories. right, only adventure stories. ඔන්න අපන් එතනට දාලා දෙන්නකෝ. only adventure stories. right, those students out of 40 students. ඒ කියන්නේ ළමයි 40 දෙනෙක්ගෙන් දෙදෙනෙක් කැමති. ඔන්න මෙතන මෙහෙම දාන්නත් එක්ක only 2 students out of 40 students. ඒ කියන්නේ ළමයි 40 දෙනාගෙන් දෙදෙනෙක් පමණක්. හැබැයි මම එතන only කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි මෙතන එක්කෙනෙක් විතරක් ඉන්නත් නිසා අපි එතනදී ඒ ගැන කියමු. Those students out of 40 students like to read only adventure stories. right, ඊට පස්සේ අපි කියමු දැන් ඒ විදිහට එතන තියෙන කාරණා තුනම ලියන්න පුළුවන්. right, එක්කෙනෙක් කැමති එක. ඊට පස්සේ කීයද අපි ගණන් ටික බලාගෙන යමුකෝ. right, එක්කෙනෙක් කැමති එක, 5 දෙනෙක් කැමති එක. ඔය විදිහට අපිට මේ දෙක ලියන්න පුළුවන්. ඊට අපි ඒකත් එහෙම වැඩ් කරමුකෝ. right,
right පස් දෙනෙක් කැමති මම පුතේ මෙතන මේක වෙනස් කරන්නද මෙහෙම only one student කියලා මෙතන එතකොට එක්කෙනෙක් විතරක් කැමති එක විතරක් ගමුකෝ only one student out of 40 students like to read only එතකොට adventure stories නෙමෙයි එක වෙනස් වෙන මොකක් විදියටද folk tales විදියට folk tales මොනම වාක්‍ය පොඩක් වෙනස් කරා ඒකේ පොඩක් ලියන්න එපා කිව්වේ only folk tales right අපි ඊට පස්සේ අර ඉතුරු දෙක ලියමුකෝ කොහොමද ළමයි 5 දෙනෙක් නෑ ඔව් ළමයි 5 දෙනෙක් detective stories විතරක් කියවන්න කැමති ළමයි 2 දෙනෙක් adventure stories විතරක් කියවන්න කැමති අතරතුර කොහොමද කියන්නේ 5 students like to read only මොනවා විතරද only detective stories only detective stories 5 students like to read only detective stories while 2 students like to read only දෙන්නෙක් විතරක් කැමති මොනවටද adventure stories ඔන්න පුතේ ඔය මෙන්න මේ කොටස් ටික දැන් අපි කියලා ඉවරයි නම්බර් මෙතන අංක දෙක තියෙන කොටස 5 සහ 1 කියලා තියෙන කොටස් ටික කතා කරලා ඉවරයි right අපි ඊළඟට කතා කරමු right 6 14 and 9 6 14 and 9 right ඊට පස්සේ අපි ඉස්සර ගමු 6 right කොහොමද කියන්නේ right මම එතනද වෙන කලර් එකක් යූස් කරනවා right වාක්‍ය බලාගන්නකො 6 students like to read මේ වචන හරි වැදගත් මෙතන භාවිත කරනවා like to read only මේ only කියන වචනේ හරි වැදගත් මොකද්ද only මොන විතරද 6 දෙනෙක් කැමති බලන්නකො මේ වගුවට ගියාට පස්සේ හරි මේ only adventure stories and detective stories only කියන වචනේ දාන්න ඕන නැත්නම් only නැති වෙච්ච ගමන් count එක වෙනස් වෙනවා කොට adventure stories සහ detective stories පමණක් කියවන්න කැමති ගාන 6යි හැබැයි adventure stories සහ detective stories කියවන්න කැමති ගාන 6 නෙමෙයි. එතකොට කීයක්ද? 6යි 3යි එකතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට 9ක් වෙනවා. adventure stories and detective stories කැමති ගාන 9යි. adventure stories and detective stories only 6. පට විභාගෙට මේ වගේ එකක් ආවොත් ගණන් පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. when රූප සටහන් ගැන right කුලක පාඩම හොඳට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා නැත්නම් ලොකු අවුලක් වෙනවා. හරි. දැන් අපි කියන්නේ මොකද්ද? only ගාන adventure stories and detective stories only 6 කියලා කියන්න ඕනේ. right. 6 students like to read only adventure stories and detective stories. ඊට පස්සේ අපි කියමු අර මොකද්ද both දැන් මේක adventure දැන් මෙතන මම කියනවා 9ක් වෙන කතාවක් පුතේ මෙතන දැන් අපි කිව්වේ මේ 6 ගැනනේ adventure stories and detective stories only ඊළඟට අපි කියමුකෝ වාක්‍යයක් adventure stories and detective stories දෙකටම කැමති ගාන එතකොට කීය දෙන්නේ මේ 6 + 3
6යි 3යි එකතු වෙන ගාන තමයි එතන එන්න ඕනේ. අපි මේ වාක්‍යයත් මම එතෙන්ට ඇඩ් කරන්නම්. right මම ඒ කලර් එකෙම ලියනවා. ළමයි කී දෙනෙක්ද එතකොට 9 students 9 students like to read 9 students like to read both adventure stories and detective stories. බලන්නකො both දෙකටම කැමති කට්ටිය. right 9 students like to read both adventure stories and detective stories. right ඒ කියන්නේ මේ අතර ඉන්න පුළුවන් තව කවුද? folk tales වලට කැමති කට්ටියත් ඉන්න පුළුවන් කියන එකයි කියන්නේ. හැබැයි only කියලා දැම්මොත් folk tales වලට කැමති කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් කම නැහැ. පැහැදිලිද? හරි. දැන් ඊට පස්සේ අපි කියමු right ඊට පස්සේ තියෙනනේ මෙතන right අපි ළමයි 5 ගැන කතා කරානේ 5යි 2යි ගැන කතා කරා. පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් 14යි 9යි ගැන කියන්න පුළුවන්. 14 ගැන කතා කරමුකෝ ඉස්සෙල්ලා. right මම ඒකටත් වෙන කලර් එකක් යූස් කරන්න. right so කොහොමද කියන්නේ මේ විදිහටම ගන්නකො බලන්න 14 දෙනෙක් කැමති මොනවටද 14 students like folk tales and detective stories only. 14 students like to read only folk tales and detective stories. ඊට පස්සේ 14ට එකතු වෙන්න ඕන පුතේ 14ට 3ක් එකතු වුණාට පස්සේ මේ දෙකටම කැමති කට්ටිය 14යි 3යි 17යි. right මේ මම සම්පූර්ණ කතාවම දෙනවා හොඳද හැම එකක්ම ලියන්නවත් ඕනේ නැහැ. ඔයාලා ලියනකොට වචන ගානට ලියවනම් ඇති. 17 students like to read දෙකම කියවන්න කැමති read both folk tales and detective stories. right අපි ඊට පස්සේ යමු ඊළඟ කතාවට. right 14 එක අපි කියලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ 14 right 9 දෙනෙක් කැමති එක මොනවටද 9 දෙනෙක් කැමති adventure stories and folk tales only. right අපි ඒ කතාව කියමුකෝ 9 students like to read only adventure stories and folk tales. පස්සේ කියමු right 9ට අපි එතකොට එකතු වෙන්න ඕන 9ට 3ක් එකතු වෙන්න ඕන right ළමයි 12 දෙනෙක් 12 students like to read both adventure stories and folk tales. ඕනනම් හැකි මේකට අන්තිමට දාන්න according to this diagram. හරි දැන් ඔන්න අපි කියලා නැතේ තාම මොන ටික විතරද දැන් මේ ඔක්කොම කියවලා තියෙන්නේ ඔව් මැද ඉන්න මේ 3 දෙනා ගැන කියලා නෑනේ එච්චරයි නේද කතා කරලා නැත්තේ හරි එතකොට අපි ඒක කියන්නේ කොහොමද සෙසොන් 3 දෙනෙක් සියලුම types වල පොත් කියවන්න කැමතියි 3 students in the class like
to read. 3 students in the class like to read all types of story books. All types of story books. 3 students in the class like to read all types of story books. පුතේ තව අපි කතාවක් හොයාගත්තනේ. මෙන්න මේක adventure stories වලට කැමති ගානයි, detective stories වලට කැමති ගානයි, folk tales වලට කැමති ගානයි. ඕනනම් ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේ ටිකත් ඔයාගේ description එකේ ලියන්න පුළුවන්. right අපි දැන් ගොඩක් ලියලානේ අපි එකක් කියමු. මේකේ වැඩිම ගාන කැමති 28නේ detective stories නේ. අපි කියමු ළමයි අතර ජනප්‍රියම most popular මේ type එක තමයි detective stories කියලා අපි ලියලා අපේ finding එකක් විතර දීලා මේ description එක ඉවර කරමු. right හරිද? බලමුකෝ description එක. එතකොට අපි කියන කොහමද? according to this Venn diagram, according to this Venn diagram, according to this Venn diagram, මේ Venn diagram එකට අනුව 28 students like to read detective stories and it is the most popular, it's the most popular type of books among the students. Right, now complete your description. You will be given 5 minutes to complete this. After completing your description, please send me a message that you have finished writing it. Right, just start to write it, then පටන් ගන්න ඉවර වෙච්ච ගමන් message එකක් දාන්න finished කියලා. right, the next activity, right, you have to go to the page number 68 of your pupils book. pupils book එකේ පිටු අංක 68ට යන්න. right, the topic is fables. right, අපි fables කියන මේ උපමා කතා. fables කියන මොනවටද? උපමා කතා. right, here you are given a description about fables. right, in your tut you are given all the new words that you can find in the text එකේ තියෙන difficult words ටික දීලා තියෙන මේ fables, උපමා කතා, short story කෙටි කතා, convey. right, අපි පණිවිඩයක් වගේ දැනුම් දෙනකොට අපි කියන convey, a moral දැනුමුතුකම, involve කිසියම් දෙයක් හා සම්බන්ධ වෙනවා. right, බලමුකෝ. a fable is a short story. right, fable එකක් කියන්නේ මොකද්ද? short story කෙටි කතාවක් conveying a moral or a message. right, පණිවිඩයක් එහෙම නැත්නම් moral එකක්, දැනුමුතුකමක් දැනුම් දෙන කෙටි කතාවකට අපි කියන මොකක් කියලාද? fable එකක් කියලා කියනවා. The characters in a fable often involve animals acting and speaking like people. But in these type of stories we can see animals. අපිට සත්තු දැක ගන්න පුළුවන් මේ જાතිය කතාවල. මොකක්ද මේකේ තියෙන විශේෂ දේ තමයි, the special feature of this story is those animals can speak like people. ඒ සතුන්ට මිනිස්සු වගේ කතා කරන්න පුළුවන්. right, ගොඩක් කතාවල ඉන්න. හැබැයි මේ however all fables do not feature animal characters. හැම එකේම හැබැයි සත්තු ඉන්නවා කියලා කතාවකුත් නැති ඒවත් තියෙනවා. right, the activity number 4, read the fables and select the moral that is most appropriate for each story. right, story එක අවසානයේ අපිට moral ටිකක් දීලා තියෙනවා. අපිට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශය දැනුමුතුකම මොකක්ද කියලා 3ක් දීලා තියෙනවා. මේ තුනෙන් ගැලපෙන එක select කරලා ලියන්න තියෙන්නේ. right, මම ඔයාලගේ tut එකේ නම් ඒක
මෙන්න මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. You have to write it in the given space. දීලා තියෙන space එකේ you have to write the correct answer. නිවැරදි පිළිතුර ලියන්න තියෙන්නේ. Right one බලන්නකො පළවෙනි story එකේ තියෙන new words ටික. The new words of the first fable. Right. A marsh වඟුරු බිම unfortunately අවාසනාවන්ත ලෙස dried up වියලී ගියා. Sorrowful duking anymore තවදුරටත් tiring විඩාබර contained අඩංගු වූ anymore කියන්නේ right anymore කියන එක දෙපාරක් දීලානේ right indeed සැබවින්ම right now let's move to the story එකට ගිහිල්ලා බලමු right the two frogs a Greek fable Aesop's right Aesop ගේ උපමා කතා වලින් අරන් තියෙන්නේ the two frogs කියන fable එක once there were two frogs එකවමත් එක කාලයක ගෙම්බෝ දෙන්නෙක් හිටියා living in a marsh වඟුරු බිමක once there were two frogs living in a marsh කොහෙද මුන් දෙන්න හිටියේ වඟුරු බිමක unfortunately during one hot summer the marsh dried up unfortunately අවාසනාවකට during one hot summer එක් උණුසුම් ග්‍රීෂ්ම ඍතුවකදී the marsh dried up right the marsh කියන්නේ මේ වගුරු බිම dried up හිඳිලා ගියා වියලී ගියා one frog sorrowfully said to the other එක ගෙම්බෙක් දුකෙන් කනගාටුවෙන් අනිත් එකාට මෙන්න මෙහෙම කිව්වා we have been living in this marsh happily but we can't live here anymore we have been living in this marsh happily අපි මේ වෙනකම් මේ වගුරු බිමේ හරි සතුටෙන් ජීවත් වෙලා තියෙනවා but we can't live here anymore අපිට තව දුරටත් මෙහි ජීවත් වෙන්න බෑ we have to find another place to live we have to find another place අපිට වෙනත් තැනක් හොයාගන්න වෙනවා to live ජීවත් වීම සඳහා so they left the march to look for another place to live right so they left the march right on ගමනේ ගියා මොකටද to look for another place to live ජීවත් වෙන්න වෙනත් තැනක් සොයාගෙන after a tiring journey they came to a deep well which contained a lot of water after a tiring journey විඩාබර ගමනකින් පසු they came on පැමිණියා to a deep well ගැඹුරු ලිදක් ළඟට which contained a lot of water ගොඩක් වතුර පිරලා තියෙන one of the frogs ගෙම්බොන්ගෙන් එකෙක් said to the other අනිත් එකාට කිව්වා this is indeed a good place මේක නම් නියම තැන මරු තැන let's jump right in අපි දැම්ම මේක ඇතුළට පනිමු let's jump right in but the other frog replied නමුත් අනිත් ගෙම්බ පිළිතුරු දුන්නා I do not think so මම නම් එහෙම හිතන්නේ නැහැ how would we get out if this well dried up like the marsh අර වගුරු බිම වගේ මේකත් හිඳිලා ගියොත් කොහොමද අපි එළියට එන්නේ I do not think so how would we get out අපි කොහොමද එළියට එන්නේ if this well dried up මේ ලිද හිඳිලා ගියොත් like the marsh අපි හිටපු වගුරු බිම වගේ right now we have to find out the most suitable message the message which convey from this story මේ story එකෙන් convey කරන message එක හොයන්න ඕන the most appropriate one should be selected the first one is think before you leap or it is also called think before you jump පනින්න පෙර සිතා බලන්න the second one appearance are deceptive right එකනේ අපිට පේන දේ නෙමෙයි සැබෑවටම තියෙන්නේ things are not always what they seem right ඒකනොත් කියවෙන්නේ ඒ වගේම අදහසක් things are not always what they seem අපිට පේන දේ නෙමෙයි සැබවින්ම තියෙන්නේ right මොකක්ද අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් moral එක එහෙම නැත්නම් message එක what is it A B or C what is the answer right ඔය mic එකක් තියෙනවනේ පොඩ්ඩක් unmute කරා කිව්වා just tell me the answer until you tell me the answer I do not teach the other one what can be the answer A, B, or C?
Yes, A කියලා වල තියෙනවා. Right, B or C? Anyone? No. Right, the answer is think before you leap. Think before you leap. Yes. First one is the answer. So we have to write the answer here. Think before you leap. පනින්න පෙර සිතා බලන්න. Right, now let's jump to the next story. අපි පැනලා යන් ඊළඟ කතාවට. Right. Plucking up a crop to help it grow. A Chinese fable. On a China මේ මොකද්ද අපේ උපමා කතාවක් තියෙනවා. Plucking up a crop to help it grow. Right, plucking up කියන්නේ මොකක් හරි උඩට අදිනවා. A crop මොකක් හරි බෝගයකින් උඩට අදිනවා. මොකටද? To help it grow. ඒකට වැවෙන්න උදව් කරන්න. බලමු මොකද්ද කියලා කතාව. Right, බලමුකෝ new words ටික ඉස්සෙල්ලා new words ටික මම close කළාද මේක. Right, sure. Hari, can you, but there's a problem with my PDF reader. මේ ඔයාලට පේනවද ස්ටෝරි එක ළමයි පැහැදිලිව? Hari. බලන්නකෝ. Once there lived a very impatient man. Once there lived a very impatient man. එකමත් එක කාලයක ජීවත් වුණා. Very impatient man. Impatient කියන්නේ ඉවසිලිවන්ත. Impatient ඉවසීමක් නැති. Right, පේන්න ඕන කනේ display වෙලා තියෙන්නේ. හරි. Right, once there lived a very impatient man. එකමත් එක කාලයක ජීවත් වුණා මේ කිසිම මේ ඉවසීමක් නැති පුජ්‍යලෙක්. Impatient man කියන්නේ ඉවසීමක් නැති පුජ්‍යලෙක්. He did not like to wait for things to happen in their natural course. Right, මේ මනුස්සයාගේ විශේෂත්වය මොකද්ද? He did not like to wait for things to happen in their natural course. මේක කැමති නෑ to wait. බලාගෙන ඉන්න for things to happen. කිසියම් දෙයක් සිද්ධ වෙනකන් in their natural course. ස්වභාවික ආකාරයෙන්. ස්වභාවිකව යම් කිසි දෙයක් සිදු වෙන ආකාරයෙන් වෙනකම් මේ මනුස්සයා බලාගෙන ඉන්න මේ මනුස්සයට බෑ. Right, කිසිම ඉවසීමක් නැති මනුස්සයෙක්. He always expected results too quickly. He always expected. ඔහු හැමතිස්සම බලාපොරොත්තු වුණා results too quickly. ප්‍රතිඵල හැකි ඉක්මනින් බලාපොරොත්තු වුණා. He went to his field every day. මේ මනුස්සයා හැමදාම කුඹුරට ගියා. The growth of the crop was too slow for him. The growth of the crop. Right, වවල තිබිච්ච භෝගවල මේ වර්ධනය. The growth mean the වර්ධනය was too slow for him. මේ මනුස්සයාට හරි හිමෙන් වගේ පෙනුනේ. I have been waiting for such a long time. මම මොනතරම් කාලයක් බලන් හිටියද? My crop has not grown much. මගේ මේ භෝග වැඩි වැවිලා නැහැ. He thought ඔහු හිතුවා. I must do something to make it grow faster. මේව ඉක්මනින් වැවෙන්න මම මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ඕන. I must do something to make it grow faster. වේගෙන් වැවෙන්න මොනවා හරි කරන්න ඕන. As a solution, විසඳුමක් විදියට he pulled the plants up a little. හැම පැලයක්ම ටිකක් උඩට ඉස්සුවා. පොඩ්ඩක් සම්පූර්ණයෙන් ගැලෙන්නේ නැහැ. දැන් මඩේ තියෙන අපි කියමු ගෝයම් ගහ කියලා. ගෝයම් ගහේ භාගයක් විතර මඩෙන් උඩට ඇද්දා. ඒකට ගහ උසට පේනවා. They looked slightly taller than තිබුණට වඩා උසට පේනවා. The man went home happily. මේ මිනිස්සේ ගෙදර ගියා හරි සතුටෙන්. Thinking he had helped the growth. වර්ධනයට උදව් වුණා කියලා හිත ගෙදර ගියා. But on the following day පහුවෙනිදා he saw that his entire crop had died. ඔහුගේ සම්පූර්ණ භෝග සියල්ලම මැරිලා තිබුණා ඊළඟ දවසේ ගිහිල්ලා බලනකොට. Right. Now we have to find the message of the story. Think before you leap. පනින්න පෙර සිතා බලන්න. Quality is better than quantity. ප්‍රමාණයට වඩා ගුණත්වය වඩා වටිනවා. Patience is virtue. Right. ඉවසීම හොඳ ගුණාංගයකි. What is the answer? A, B or C? Yes, answer
C. Very good. Patient is virtue. Patient is virtue. Right, අපි ගිහිල්ලා බලමුකෝ අනිත් එකට. Right, or දෙවෙනි එකට answer කරන්නේ patient is virtue. Patient is virtue. Right. New words can be found in your tute. Tute එකේ මම new words ටික type කරලා තියෙන්නේ. Impatient noise ලිමත්, natural cause ස්වභාවික ආකාරය, expected බලාපොරොත්තු වුණා, growth වර්ධනය, solution විසඳුම, pulled up ගැලෙව්වා, slightly කියන්නේ තරමක්, natural cause ස්වභාවික ආකාරය මම දෙපාරක් දීලා වචනේ entire සම්පූර්ණ. හරි පුතේ. Now let's move to the next story, the next fable. Right. Honor, fire and water, French fable. Honor කියන්නේ ගෞරවය, fire ගින්දර, and water ජලය, a French fable. ප්‍රංශ උපමා කතාවක්. ප්‍රංශ උපමා කතාවක්. Once honor, fire and water started on a journey to find new things and new places. Right. එකමත් එක කාලයක ගෞරවයයි ගින්දරයි වතුරයි started on a journey. ගමනක් යන පටන් ගත්තා to find new things. අලුත් දේවල් හොයාගෙන and new places. අලුත් ස්ථාන හොයාගෙන. After sometimes they realized that they like to see different things. Right. කාලයක් යනකොට තේරුණා මෙයාලා මේ එක එක දේවල් තමයි බලන්න කැමති කියලා. right. ඒ කියන්නේ එක එක අය කැමති විවිධ දේවල් වලට. ඊට මෙහෙම කතාවක් යනවා. We have been traveling together until now. Right, we have been traveling together until now. අපි මේ වෙනකන් travel කරේ එකට. But we might go in different ways. හැබැයි අපි යන්න ඕන විවිධ මාවත් වල. ඒ කියන්නේ අපේ කැමති දේවල් වෙනස් නිසා. We must make plans about how to find each other. හැබැයි එහෙම ගියා කියලා අපිට වෙන් වෙන්න බෑ. එහෙම ගියාට පස්සේ අපි එකිනෙකාව හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා plan එකක් සැලැස්මක් හදා ගන්න ඕන. Fire said ගින්දර කිව්වා. The others agreed. අනිත් අය එකගුණා and began to make plans. සැලසුම් හදන්න පටන් ගත්තා. Fire said ගින්දර කිව්වා that they could always find him by his smoke. right. ඔහු කිව්වා මේ they could always find him. ඔහුව උන්ට හොයාගන්න පුළුවන් කියලා by his smoke. ඔහුගේ දුමෙන්. Water told them ජලය කිව්වා to look for signs like green vegetation and evening mist. මේ වගේ දේවල් බලන්න. මොකද සයින් එකක් කියන්නේ අපිට මේක සලකුණක්. මොන වගේ සලකුණද? vegetation. හොඳට ගහකොළ හැදිච්ච තැන්, එහෙම නැත්නම් හවස මීදුම වගේ තියෙන තැන් බලන්න. එතකොට මාව හොයාගන්න පුළුවන් වේවි කියලා කිව්වා. But Honor apologetically said, right, apologetically said කනගාටුවෙන් කිව්වා you have to keep me with you all the time. උඹලට නම් හැම වෙලේම මාව බලත් එක්කම තියාගන්න වෙනවා. right. Honor apologetically said. මොකද්ද අපි කියන්නේ මේ කනගාටුවෙන් කිව්වා you have to keep me with you all the time. හැම වෙලාවෙම උඹලට මාව නම් ළඟම තියාගන්න වෙනවා. If you lose me once, උඹලා එකපාරක් හරි මාව නැති කරගත්තොත් you will never be able to find me again. උඹලට ආපහු කවදාවත් මාව හොයාගන්න නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. right. ගෞරවය නැති වුණොත් එය ගොඩනගා ගැනීම අපහසුයි කියන එක තමයි කතාවෙන් කියවන්නේ. හරි බලමුකෝ අපිට දීලා තියෙන messages තුන. The first one, don't be sorry for what is lost forever. right. නැති වුණ දෙයක් ගැන කනගාටු වෙන්න එපා. Honesty is the best policy. අවංකකම හොඳම ප්‍රතිපත්තියයි. Once you lose your good name, it is difficult to earn it again. ඔබගේ කීර්ති නාමය වරක් නැතිවහොත් එය නැවත උපයා ගැනීම අපහසු කටයුත්තක් වේ. What is the answer? A, B or C? Yes, C is the answer. Right, C is the answer. Some students have sent me the correct answers. Yes, correct. The answer is C. Once you lost your good name, it is difficult to earn it again. Earn it again. Right. You have to write the answer like this. Answer right. Right. Once you lost your good name, it is difficult to earn it again. Right. Now let's move to the last fable we are given, the fourth one, education of the young lion. Singha Petiage Adhyapanaya. Right. Right. Education of the young lion. Me Singha Petiage Adhyapanaya.
A Russian fable, Rusiano Upama Katawa. Lion, the king of the jungle, wanted to find a teacher for his son. Fox thought clever was a liar. On that sing here to Onunamakader. May Tamange Patiata, Kauruhayagana, the teacher can Koyagana, Guru Koyagana, Hitana Fox thought clever. May Dakshalesa Hitano was a liar. Habayu Borukaria. Maul was methodical and careful, but he lacked foresight. Right? It was a Maul Kinasata methodical, Kramanukulo Vedakaran and careful, Praveshamkari, but he lacked foresight. Right? Anagate this balan, Nigeria Dakin in Namia. Panther was a brave fighter. Panther was Panther can appear with Divi Vishak, Adun Divya can Panther. Panther was a brave fighter for the Nirbit Satankarwe, but he did not know anything about the law of the jungle or its politics. Kalaniti again, right take a palane pilibado, Melodeak Daneke, name. Hituna Gahua, Echarai Udan, Nesa, Panther Harianet, Nakila Kiwa. No animal was fit to be the teacher of the prince. Kumareta Haryana Sapek Nadang Guru Vidya Toragan. One day, he found his old friend eagle, the monarch of the birds. One day, Davasak, he found his old friend eagle. Meyage me Parani Alwek Wecha me eagle Raja Lia Munagahona, the monarch of the birds. Kurulange, Pradanya, Kurulange, Rajuru Wecha me. Rajalia Munagahuna. I have been trying to find a teacher for my son, but none of the animals were wise enough. Lion said, Singhe Kumakakda, I am trying to find a teacher for my son Mage Putata, but none of the animals, Kisima Satek, are wise enough. Mato Onatarang, Buddimatekek Tama Harge, Na, Lion said, Singhe Kiwa. Then eagle, Raja Lekua, as a favor to his friend, offered to teach him. Then eagle, as a favor to his friend, offered to teach him. Udawak Vidyata Yaluata, offered to teach him Kua among Kolata Udananang Kielas. Kadame Singha Patiata. The lion was overjoyed. Singha Satutem Pinagia, right? His son would be learning from a king. He sent to the young lion with eagle to be educated. Right? Makadakare, Singha Patia, Rajaliatekewa, Adyapanea, Laba Den. Time passed, Kale Gevilagia. The young lion finished his education and came home. Singha Patia, Adyapane Ivarakalla Gedara Peminia. The whole kingdom has been waiting for your return. Mulu Rajadani Balagin in me Bagi Peminima, said the father. Tatakiwa. Now tell us then Apita Kiana how your education has prepared you for kinship. Rajakamata, Kohomada, Ube Adyapane, Sudusek Bad Patkala Tinikala Pitikipambalana Kela, sing happy at Kiwa. Father, I know about all the needs of every bird, said the prince. I know about all the needs of every bird. I know about the seeds they eat, eggs they lay, and how they find food and water. Mang eva ge madanno eyala kohomada beecha hoyaganne kෑමට kohomada right eyala දාන බිත්තර වර්ග ගැන මම දන්නවා සහ යාලා කොහොමද ජලය සහ වතුර හොයන්න කියලාත් මම දන්නවා. I can even teach our animals how to build nests. ඒ වගේම තාත්තේ මට පුළුවන් අපේ සතුන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද කැදලි හදන්නේ කියලා. The old king shook his head sadly. රජතුමා හිස දුකෙන් සැලුවා. දුකෙන් හැලෙව්වා. He realized ඔහු තේරුම් ගත්තා that his son had not been taught what he needed most. ඔහුට වැඩියෙන්ම අවශ්‍ය දේවල් මොනවත් පුතා ඉගෙනගෙන නැහැ කියලා තේරුණා එතකොට. The needs and interests of his own people. Right? ඔහු ඉගෙනගෙන තිබුණේ නැහැ. මොකද්ද ඔහුගේ මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතා සහ කැමැති දේවල් මොනවද කියන කාරණාව
පිළිබඳව. right. දැන් අපේ රටවල් පාලනය කරන්නේත් මේ සිංහයාගේ පැටව වගේ කට්ටිය. right. ඒකනේ වෙලා තින්නේ නේ. right. මිනිස්සුන්ගේ needs and interest කවුරුවෙක් තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ඒකයි හැමතිස්සම ලංකාව වගේ රටවල් වල මේ දේශපාලන පක්ෂ සහ මහජනතාව අතර හැමදාම ගැටුම් තියෙන්නේ. right. කට්ටියක් මාරු කරලා කට්ටියක් ගේන්නේ හැමදාම ඒකයි. right. පාලකයෝ කවදාකවත් දන්නේ නැහැ මිනිස්සු කැමති දේ මොනවද සහ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා මොනවද කියලා. right. මිනිස්සු එයාලා හිතන්නේ ඉතාමත් සුළු පරාසයක් තුළ. දැන් එතකොට මේ කතාව අපේ රටට නම් ගොඩක් ගැළපෙන කතාවක්. right. මේ මිනිස්සු දන්නෙත් නැහැ එන කට්ටිය අපි ගැන දන්නේ නැහැ කියලා. right. බලන්නකෝ මේකේ තියෙන අපිට messages තුන එකක් තියෙනවා. Education which does not prepare people to serve their societies fruitless. A hero is brave in deed as well as sword words. Try before you trust. මොනවද මේ කතා ටික අපිට බලමුකෝ. Education which does not prepare people, right, මිනිසුන් සූදානම් කරන්නේ නැති අධ්‍යාපනයක්. මොකකටද? To serve their society. ඔවුන්ගේ සමාජයට සේවය කිරීමට නොහැකි අධ්‍යාපනය ඵල රහිතයි. right. අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ගොඩක් තැන් තියෙනවා ඒ වගේ. right. අපිට මිනිසුන්ට සේවය කරන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. අපිට ආයතන වලට ගියාට පස්සේ ඒ හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. right. අධ්‍යාපනයේ තියෙන සුදුසුකම් තියෙන හැබැයි කෙනෙකුට ඒ අධ්‍යාපනයෙන් සේවාවක් සපයන ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක තියෙනවා අට උදාහරණ නම් ඕන තරම් දෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක a hero is brave in deeds and as well as words. වීරයෙක් වචනයෙන් වගේම ක්‍රියාවෙනුත් නිර්භීතයි. ඊළඟ එක try before you trust. right. විශ්වාස කරන්න කලින් උත්සාහ කරන්න. right. විශ්වාස කරන්න කලින් උත්සාහ කරන්න. right. What is the answer? A, B or C? The answer is A. A is the answer. A is the answer. Right. ඔයාට ටියුට් එකේ නම් මේ විදිහට ආන්සර් එක ලියන්න තියෙන්නේ. right. Education which does not prepare people to serve their society is fruitless. right. new words ටික මම දීලා තියෙනවා. methodical ක්‍රමානුකූලව lack, liar, right, like that you are given the new words we can find in this fable, in this story. Right. අපි එහෙනම් යමු ඊළඟ කොටසට. what is there? right. now we have a grammar part. ඔන්න තියෙන පුතේ grammar කොටසක් තියෙන ඊළඟට. right. now we have a grammar part. අපි ටියුට් එකෙන් මෙම්ම එක ලේසි. grammar part එකක් තියෙනවා. what is it? present perfect continuous tense. The lesson is present perfect continuous tense. මේ tense එක පුතේ අපි භාවිත කරන්නේ මොන හොඳට අහගෙන ඉන්න. අපි කිසියම් ක්‍රියාවක් ආරම්භ කරන past එකේ අතීත කාලේ පටන් ගන්නෝනේ. මෙතනදී මම පටන් ගන්නවා ක්‍රියාවක් කිසියම් ක්‍රියාවක්. මේ dot එක තියපු තැන. right. මේ මොකද කාලය? past අතීත කාලය. right. මම අපි එකක් සඳහන් කළ තියමුකෝ past. right. අපි අතීතයේ වන කිසියම් ක්‍රියාවක් ආරම්භ කළා. right. මේ මැද line එක මොකද්ද? මේ මොහොත. මේ මොහොත කියන්නේ present. present. right. ඊට පස්සේ මේ line එකෙන් කියවෙන්නේ අනිත් එකෙන් කියවෙන්නේ future. future. අනාගත කාලය. right. දැන් අපි මම ක්‍රියාවක් ආරම්භ කරන මොන කාලෙදිද? අතීතයේදී. අතීතයේ යම්කිසි මොහොතකදී මම ක්‍රියාවක් ආරම්භ කරනවා. right. මම මෙහෙම ආරම්භ කරන ක්‍රියාව එතනින් නතර කරන්නේ නැහැ. මම ඒක අනාගතය දක්වා මේ මොහොත දක්වා කරගෙන එනවා. එතකොට අපි මම ක්‍රියාවක් පටන් ගත්ත මොන කාලෙදිද? අතීතයේදී ක්‍රියාවක් පටන් ගත්තා. ඒ ක්‍රියාව මේ මොහොත දක්වා කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ක්‍රියාව මම අනාගතයේදී කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔන්න ඒක අවස්ථාවක්. right. ඔන්න ඒ වගේම මම තව ක්‍රියාවක් පටන් ගන්නවා. ඒකත් පටන් ගන්නේ අතීතයේදී. අතීතයේදී
ආරම්භ කරලා මම මේ මොහොතේදී right මේ මොහොතේදී ඒක නතර කරනවා right ඉතින් අවස්ථා දෙකක් මොකද කිසියම් ක්‍රියාවක් අතීතයේ ආරම්භ කරලා වර්තමානයේ දක්වා කරගෙන විත් අනාගතයේදීත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තව ක්‍රියාවක් තියෙන පුතේ මොකක්ද අතීතයේ ආරම්භ කරලා වර්තමානයේ මේ මොහොතේදී අවසන් කරනවා මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාවන් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් මොකක්ද present perfect continuous tense එක present perfect continuous tense එක මොකද්ද කිව්වේ අතීතයේ පටන්ගෙන වර්තමානය දක්වා කරගෙන විත් අනාගතයේදීද කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ක්‍රියාවක් වේද එය ප්‍රකාශ කිරීමට present perfect continuous tense භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අතීතයේ ආරම්භ කර right වර්තමානයේ දක්වා කරගෙන විත් මේ මොහොතේ අවසන් කරන ලද ක්‍රියාවක් ප්‍රකාශ කිරීමට present perfect continuous tense භාවිත කරන්න පුළුවන්. right definition එක බලන්නකෝ. The present perfect continuous tense is used for an action which began in the past and is still continuing or has just finished. Right? මේ මොහොතේ අවසන් වෙලා එහෙම නැත්නම් තාමත් සිදු වෙමින් පවතින ක්‍රියාවන් විස්තර කිරීමට අපිට මෙයා භාවිත කරන්න පුළුවන් ළමයි. හරි. අපි මේ ලියාගමු මේක යටින් විස්තරේ. right මම type කරන්න කිසියම් ක්‍රියාවක් ඔයාලා ලියාගන්න කිසියම් ක්‍රියාවක් අතීතයේ ආරම්භ කර මේ මොහොතේදීද සිදුවෙමින් පවතිනම් හෝ මේ මොහොතේ අවසන් වූවේ නම් එවැනි ක්‍රියාවන් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා මෙම කාලය භාවිත කළ හැක. බලන්නකෝ කිසියම් ක්‍රියාවක් අතීතයේදී ආරම්භ කර මේ මොහොතේදීද සිදුවෙමින් පවතී නම් හෝ මේ මොහොතේදී අවසන් වූයේ නම් එවැනි ක්‍රියාවන් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා මෙම කාලය භාවිත කළ හැක. right ඉක්මනට ලියාගන්න බැරි වුණා නම් විනාඩියක් දෙන්න. right මොකද කියන්නේ පුතේ එතකොට ක්‍රියාව පටන් ගන්න අතීතයේදී ඒ ක්‍රියාව මේ මොහොතේ වෙමින් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ මොහොතේ අවසන් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ මොහොතේ අවසන් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රකාශයක් කරනකොට ඒ වගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරනකොට අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් tense එක තමයි present perfect continuous tense. Right now let's see how to build up a sentence using this tense. මේ tense එක භාවිත කරලා කොහොමද වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ කියලා බලමු. Right? Right. This is the way of making a sentence using this. board එකක් ආයි දාන්නේ. හරි පුතේ.
එක පොඩ්ඩක් ආයෙ දාන්න. හරි පොඩ්ඩක් එන්න. පැටික්මට කම්ප්ලීට් කරගන්න. හරි. දැන් බලමුකෝ වාක්‍ය හැදෙන හැටි. කොහොමද හැදෙන්නේ? The way of making the sentence is subject plus has have plus been plus verb in ing form. right. දැන් මේ ක්‍රියාපදයේ තියෙන පුතේ මෙතන ing form එකෙන්. අපි දන්න මේ ක්‍රියාපදයක් ing form එකේ. එහෙම නැත්නම් present participle form එකෙන් තියන්නේ මේ මොහොතේ සිදුවෙමින් පවතින ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරන්න. එතකොට මේකේ මේ අතීතය හා සම්බන්ධ කොටසක් තියෙන නිසා තමයි සම්පූර්ණ වෙච්ච කොටසක් තියෙන නිසා තමයි අපි has සහ have කියන එක මේ වාක්‍ය හැදෙන එකට භාවිත කරන්නේ. right. එතකොට subject plus has have subject එක එක වචන නම් has බහුවචන නම් have I භාවිත වුණොත් I'ත් එක කියන්නේ have. ඊට පස්සේ been කියන එක එකතු කරනවා. been කියන්නේ අපි අර be verb එකක් පෙන්වන්න භාවිත කරන්නේ. මොකද has have වලට පස්සේ be verb එකක් එකතු කරොත් අපි දන්නවා has have වලට පස්සේ තියෙන ඕනම ක්‍රියාපදයක් තියන්නේ past participle වලින්. ඒ නිසා am is තිබුණත් ඒක තියන්න ඕන past participle වලින්. am is වල past participle form එක තමයි been කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි been වලට පස්සේ යොදන ක්‍රියාපදය ing form එකෙන් අපි තියන්නේ. right. එතකොට වාක්‍ය හැදෙන ක්‍රමේ කටපාඩම් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. subject has have plus been plus verb in ing form. right පුතේ. Here you are given some examples. right. The space is given to write down the Sinhala meanings. ඉඩ ටික දීලා තියෙන්නේ සිංහල තේරුම් ටික අවශ්‍ය නම් ලියා ගන්න. right. අපි ඒ ටික ලියා ගමුනේ. පළවෙනි එක we have been traveling together until now. We have been traveling together until now. මේ හැම වාක්‍යයකම පුතේ මේ have been has been එකත් එක්ක තියෙන ක්‍රියාපදය highlight කරගන්න. right. have been traveling. We have been traveling together until now. Again, මේ වනතුරු අපි සංචාරය කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. සංචාරය කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. right. දැන් බලන්න සිංහල මීනින් එකේ තියෙනනේ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. අන්න ඒකත් highlight කරගන්නකො. එහෙම නැත්නම් යටින් එකක් ගහගන්නකො. right. කිසියම් ක්‍රියාවක් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා කියන අදහස් තමයි present perfect continuous එකෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේ වනතුරු අපි සංචාරය කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. right. මේ මොහොතේ අපි ඒක නතර කරලා හැබැයි මේ වෙනකන් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒකට කොහොමද කියන්නේ? We have been traveling together until now. The whole kingdom has been waiting for your return. මුළු රාජධානියම ඔබගේ නැවත පැමිණීම බලාපොරොත්තුවෙන් ඉඳලා තියෙනවා. right. මුළු රාජධානියම ඔබගේ නැවත පැමිණීම බලාපොරොත්තුවෙන් ඉඳලා තියෙනවා. මුළු රාජධානියම ඔබගේ නැවත පැමිණීම බලාපොරොත්තුවෙන් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට බලාපොරොත්තුවෙන් ඉඳලා තියෙනවා කියන එකට යටින් ඉරක් ගහගෙන ඉංග්‍රීසි එකේ has been waiting කියන එක highlight කරගන්න. right. The next one, I have been right. I have been trying to find a teacher for my son. right. මම මගේ පුතාට ගුරුවරයෙක් සොයාගන්න උත්සාහ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. මම මගේ
පුතාට ගුරුවරයෙකු සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. Right. I have been trying to find the teacher for my son. But in this sentence, you have to highlight have been trying the single sentence. සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. Right. Have been trying to find. Right. උත්සාහ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා කියලා එකට ගහගත්තත් ඇති. උත්සාහ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. උත්සාහ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. Right. The fourth one, හතරවෙනි එක, I have been waiting such a long time. Right. මම සෑහෙන කාලයක් සෑහෙන වෙලාවක් බලා ඉඳලා තියෙනවා. බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. මොනන රැඳී සිට තියෙනවා. මම සෑහෙන වෙලාවක් රැඳී සිට තිබෙනවා. Right. I have been waiting such a long time. මම සෑහෙන වෙලාවක් රැඳී සිට තිබෙනවා. The have been waiting කියන එක highlight වෙන්න ඕන. රැඳී සිට තිබෙනවා කියන එක highlight වෙන්න ඕනේ. Right. අපහු බලමු වාක්‍ය ටික මේ දක්වලා ලියපු හතරට යනකම්. We have been traveling together until now. The second one, the whole kingdom has been waiting for your return. Third sentence, I have been trying to find a teacher for my son. The fourth one, I have been waiting such a long time. Right. ලියන කටිනද පුතේ තාම? මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න ලියනවා නම් නෑනේ. හරි. අපි යමු එහෙනම් rest of the activity. activity එක ටිකට යමු. Right. Right. The fifth one, he has been painting the room. I have been painting the room. I have been කියන එක පොඩක් කපලා දානවා, right? He has been painting the room. ඒ කියන්නේ he has been painting the room. ඔහු කාමරය පින්තාරු කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. තාම ඉවර නැහැ. නැත්නම් මේ දැන් ඉවර වෙන්නත් පුළුවන්. ඔහු කාමරය painting කියන එක සිංහල වර්ඩ් එක පින්තාරු කරමින්. පින්තාරු කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. Right. ඔහු කාමරය පින්තාරු කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. He has been, sorry මෙතන been කියන එක කැපෙන්න බෑ. He has been painting the room. He has been painting the room. The next one, she has not, එහෙම නැත්නම් has not කියන එක critical ලියන්න පුළුවන්. hasn't දෙකෙන්ම කියවෙන එකම වචනය. Right. hasn't කියන එක has not කියන එක දෙකෙන්ම කියවෙන එක. Right. She has not been feeling well. ඒ කියන්නේ මොකද? ඇය අසනීප වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. තාමත් අසනීපෙන්. ඇය අසනීපෙන් ඉඳලා තියෙනවා. She has not been feeling well. Right. The seventh one, they have not been playing chess. ඔවුන් chess ක්‍රීඩා කරමින් ඉඳලා නැහැ. ඔවුන් chess ක්‍රීඩා කරමින් ඉඳලා නැහැ.
සිට නැහැ. ඔවුන් chess ක්‍රීඩා කරමින් සිට නැහැ. The next one, it is a question form. Has he, but මම එකක් කපන මෙතන නැත්නම් මේක ඔයාලා පටලවා ගන්න නිසා. හොඳද? Has he එහෙම නැත්නම් උතන have දෙ වෙන එක right. Has he been living here for a long time? ඔහු සෑහෙන කාලයක් මෙහි ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තියෙනවද? ඔහු සෑහෙන කාලයක් මෙහි ජීවත් වෙලා ඉඳලා තියෙනවද? ජීවත් වෙලා ඉඳලා තියෙනවද? Right. The next one, hasn't it been raining? Right, මම එකක් කපන මේකේ. එහෙනම් මේක වාක්‍ය දෙකක් විදිහට ලියා ගන්න. Hasn't it been raining? එහෙම නැත්නම් has it not been raining වෙන ඕනේ. ඒක ගොලොක් වෙනසක් වෙන නිසා මම කපලා දාන්නේ. Hasn't it been raining? වහිමින් තිබුණේ නැද්ද? වහිමින් තිබුණේ නැද්ද? The last one, haven't they been studying? ඒකෙත් පුතේ මම මේ කපනේ ඔයාලා කපා ගන්න. Haven't they been studying? Haven't they been studying? ඔවුන් ඉගෙන ගනිමින් සිටියේ නැද්ද? ඔවුන් ඉගෙන ගනිමින් සිටියේ නැද්ද? right. ඔවුන් ඉගෙන ගනිමින් සිටියේ නැද්ද? right. බලන්නකො පුතේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මම විනාඩියක් දෙන්න ඉක්මනට කම්ප්ලීට් කරගන්නකො සිංහල මීනින්ග්ස් එහෙම. බලන්න මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එහෙම ගහ ගන්න print out එක අරගෙන කම්ප්ලීට් කරගන්න ඉන්නවා නම්. right. Now let's move to the rest of the activity. right. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙන පුතේ පොඩි කතාවක්. for and since. මේ මෙන්න මේකේ යට තියෙන පොඩි කතාවක් ලියා ගන්න ඕනේ මේ for and since කියන එක. right. පොඩක් අහගන්නකො ඉස්සෙල්ලා. දැන් මේ for කියන්නේ since කියන එකේ සිංහල තේරුම ගත්තට පස්සේ පුතේ මේකේ තියෙන සිට කියන තේරුම සිට. එහෙම නැත්නම් පටන්, හිටන් ඔය වගේ තේරුමක් තියෙන since කියන එකේ for කියන එකේ තේරුම. right. එතකොට මේ for කියන පදය අපි භාවිත කරන්නේ කාල සීමාවක් ප්‍රකාශ කරන්න. for කියන පදය අපි භාවිත කරන්නේ කාල සීමාවක් ප්‍රකාශ කරන්න. කාල සීමාව ප්‍රකාශ කරන තමයි for කියන පදය භාවිත කරන්නේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි කියමු අවුරුදු 10ක සිට නැත්නම් අවුරුදු 10ක පටන්. right. අවුරුදු 10ක පටන් කියලා කියන්නේ කොහොමද? for 10 years. for 10 years අවුරුදු 10ක පටන් කියන්නේ for 10 years. දවස් දෙකක පටන් 2 days. for 2 days. right. පැය 4ක පටන් for 4 hours. right. එතකොට මොකද කාල සීමාවක් ප්‍රකාශ කරන්න අපි for කියන පදය භාවිත කරනවා especially in present perfect continuous tense. present perfect continuous tense වලදී තමයි අපි විශේෂයෙන්ම අපි for කියන පදය සහ since කියන එක භාවිත කරන්නේ. පුතේ mic එකක් අතන off කරන්න ඕක. right. ඊට පස්සේ since කියන පදය ගත්තට පස්සේ අපි ඒක භාවිත කරන්නේ කාල සීමාවක ආරම්භයක් ප්‍රකාශ කරන්න. කාල සීමාවක ආරම්භයක් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි since කියන පදය භාවිත කරන්නේ. right. උදාහරණයක් ගත්තොත් සඳුදා සිට since Monday. right. 2019 සිට since 2019. ජනවාරි මාසයේ සිට since January. right. උදෑසන 8 සිට since 8 am.
දැන් මේ විදිහට කාල සීමාවක ආරම්භයක් ප්‍රකාශ කරන්න අපි since කියන පදය භාවිත කරනකොට for භාවිත කරනවා කිව්වේ කාල සීමාවක් ප්‍රකාශ කරන්න since භාවිත කරන්නේ කාල සීමාවක ආරම්භයක් ප්‍රකාශ කරන්න කාල සීමාවක ආරම්භයක් ප්‍රකාශ කරන්න for මේ since භාවිත කරන කාල සීමාව ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා for භාවිත කරනවා right පුතේ මේ නෝට් එක ලියාගමු අපි for is used to express a time period. For is used to express a time period. Right, උදාහරණ ටිකක් දාගමු. For 10 days. Right, තව එතකොට for 10 days, for 6 months, for 6 months, for 8 years, for 8 years. Right අපිට දාන්න හැකේ for 3 hours, for 3 hours. Right. මේ කාල සීමාවක් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි for කියන පදය භාවිත කරන්නේ. Right, for 10 days, for 6 months, for 8 years, for 3 hours. Right, අපි ඊට පස්සේ බලමු since කියන එක භාවිත කරන අවස්ථාව. Since is used to express the starting of a time period. කාල සීමාවක ආරම්භය ප්‍රකාශ කරන්න තමයි since භාවිත කරන්නේ. කාල සීමාවක් ප්‍රකාශ කරන්න for භාවිත කරනවා. කාල සීමාවක ආරම්භය ප්‍රකාශ කරන්න since භාවිත කරනවා. right, අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් example එකක් විදිහට right, සනුදා සිට since Monday. right, ජනවාරියේ සිට since January. Right, අපි අවුරුද්දක් දැමුවොත් 2008 සිට since 2008. right, 8 සිට since අපි දැන් උදෑසන 8 සිට since 8 am, since 8 am. right, මෙතන මොකද since එතකොට භාවිත කරන්නේ කාල සීමාවක ආරම්භයක් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. කාල සීමාවක ආරම්භයක් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා තමයි since භාවිත කරන්නේ. since Monday, since January, since 2008, since 8 am විදියට. එතකොට කාල සීමාවක් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි පුතේ for භාවිත කරන්නේ. කාල සීමාවක් ගැන ප්‍රකාශ කරන තමයි for භාවිත කරන්න. අවශ්‍ය නම් තේරුම ලියා ගන්න. කාල සීමාවක් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා for භාවිත කරයි. කාල සීමාවක් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා for භාවිත කරයි. ඊළඟ කතාව කාල සීමාවක ආරම්භය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා කාල සීමාවක ආරම්භය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා කාල සීමාවක ආරම්භය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා
since භාවිත කරයි. Since භාවිත කරයි. For is used to express a time period and since is used to express the starting of a time period. හරි පුතේ තාම ලියාගෙන කට්ටිය ඉන්නවද කවුරු හරි? right නැත්නම් වීඩියෝ එක බලලා note එක complete කරගන්න tute එක complete කරගන්න. right අපි යමු ඊළඟ කොටසට. right අද රැය වෙනකොට මම lesson එක මේ ඔයාලට දාන link එක දාන්නම්. හරි. ඔන්න අපිට තියෙන activity එකක් දීලා. activity number 6. people's book එකෙත් මේක තියෙනවා. writing එකක් තියෙන්නේ complete the blanks using present perfect continuous tense. present perfect continuous tense භාවිත කළ හිස් තැන් ටික පුරවන්නලු. present perfect continuous tense භාවිත කළ හිස් තැන් පුරවන්නලු. right බලන්නකෝ. I saw your family at the cinema other day. B කියනවා yes we have been going there every weekend. අපි හැම සතියකම එහෙ යනවා. Your clothes are all wet. ඔයාගේ ඇඳුම් ටික තෙමිලා. එතකොට මොකද එන්නේ? What's the answer? I can have been. I have been. Water වල ing form එක watering. එතකොට answer කෙන්නේ I have been watering the plants. I have been watering the plants. Right. You can support with my answers. Second one, Parami. What's the answer? Parami singular in subject has. Parami has been study මොකක් වෙනවද ing form එකෙන් තියෙන total answer වෙන්නේ Parami has been studying. Parami has been studying all day. Parami has been studying all day. The next one, yes, she should take a break. Your eyes are red. What one question එකක් තියෙන්නේ? Have you have එකේ literal තියෙනවා. එතකොට have you ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. You have been එකේ been එක ඉතුරු වෙයි. එතකොට have you been crying? Have you been crying? Have you been crying? Right, the next one, no නැහැ. මම ලෝණ සුද්ධ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට කොහොමද දෙන්නේ? I have been peeling onions. I have been peeling onions. Peel onions ලෝණ සුද්ධ කරනවා. The children බහුවචනය නිසා have been එකතු වෙන්නේ. The children have been dance වල present participle එක dancing. අකුරෙන් ඉවර වෙන ක්‍රියාපදවල ing form එක හදනකොට ඉවත් කරලා තමයි ing යෙදිය යුත්තේ. එතකොට කොහොමද උත්තර එන්නේ? The children have been dancing for a while now. They look tired. Madhu has put on some weight. Yes. She negative එකක් හදන්න තියෙන්නේ. She එක has negative නිසා not එකක් එකතු වෙනවා. She has not been exercising. ඉවත් කළ තමයි ing යෙදිය යුත්තේ එතනත්. Right, she has not been exercising lately. Right, again check your answers whether they are correct or not. The first one, I have been watering the plants. The second one, Parami has been studying all day. The next one, your eyes are red. Have you been crying? No, I have been peeling onions. The children have been dancing for a while now. They look tired. Madhu has put on some weight. Yes, she has not been exercised lately. Right, okay, students, now let's move to the next activity. Right, read the following utterances, questions, and categorize them as given categories. Right, මොනවද බලමු ඉස්සර categories ටික දීලා තියෙන්නේ. Right, affirmative කියන්නේ ඇතේනාර්ථය, negative කියන්නේ නැතේනාර්ථය, question කියන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථය. Right, අපි දැන් මේ ඉගෙනගෙන තියෙන tense එකෙන් මෙතන තියෙන affirmative sentences මොනවද, ඇතේනාර්ථය වාක්‍ය මොනවද, negative sentences නැතේනාර්ථය වාක්‍ය මොනවද සහ questions මොනවද කියලා find කරලා you have to write in these given spaces. මේ දීලා තියෙන
ඉඩේ ඒ ටික ලියන්න තියෙන්නේ. Right. You will be given it as a homework and the answers will be discussed next week. Answers ටික අපි next week එකේ discuss කරමු. මේ දක්වා unit number 7 එකේ කතා කරපු සියලුම අභ්‍යාස ටික නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන්න ටියුට් එකක් අරගෙන සම්පූර්ණ කරත් කමක් නැහැ. ලියලා සම්පූර්ණ කරත් කමක් නැහැ. note එක ලියනවා නම් grammar part එක ඔයාලගේ grammar පොතේ complete කරගන්න. හරි පුතේ. එහෙනම් අපි අදට class එක මෙතනින් අවසන් කරමු. Next week අපි ඊළඟ කොටසෙන් හමු වෙමු. එහෙනම් have a nice week students and take care. Bye. Lama, you may leave the class.